The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be normal. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Ziri 12 ezakayita ku ssaawa 2 ez'amakya g'olunaku olwaleero nkwaniriza nnyo era nga program ya Mighty Drive nze Omumbejja Luwedde Lilian era nga ku programu eno tubaawo okwogera ku nsonga zitegeera bukwakku oba azitegeera bulungi nnyo. Omukulu ono ate nno munnange ye CEO wa SML News UG amaze okuba nga negataka amakya g'olunaku olwaleero akazinda lusaagala nkeesigalize kansooke nkagabaneko naye asooka alamuse ku batulaba olwo mukakasize ddala nti tuli naye mu studios. Kale Omumbejja Sebo Omumbejja nsanyuse okulaba kisooka kyokubiri nsanyuse okubanga mu bonna be walowoozezzaako okwogerako nabo olwaleero nze omu ku bo bwemba nga sinze nzekka ate okwebaza olw'omulimu gwe mukola naddala kyetuyita diversification. Tuli mu van
tutambula to broadcasting Wow. Giving exactly what you call the alternative digital talk. The alternative, because the world is about alternatives. Yes. These days with kola, if you want to bomanya nti abantu okutambula okujja ku luguudo okufuna taxi kibakaluubiriza then ng'oteekawo app omuntu taxi emala kutuuka n'alyoka ava wakola ki. Yes. So tukyayimirira ku luguudo n'oyasaamirira kubanga olinze taxi ezigende nabweru. It's no longer working. All those are alternatives. So I've been telling the young people that the world has turned to solutions. Yeah. You are only relevant if you have a solution, even for the smallest thing you want. Tukyabonaabona na woteeri mukazi n'abeera ku pressure ogenze mu woteeri otudde naani wedde olina Luwedde biki kandi but I feel like chicken ng'akubira Jumia ng'akubira Gelovo ng'akubira there and then. N'abanga services zimutuukako. So you are part of those people who are revolutionizing our media with the alternative digital. I don't want to investigate where you get the money, but you seem to have made a lot of money. Ekya ssente ekyo kankyesigalize nange sijja kibuulira abalabi bange naye nga nkutegeeza tuli butereevu ku alternative digital. Genda ku YouTube channel yaffe teekamu buteesi oba genda ku YouTube teekamu alternative digital ojja kubanga otwota buliro. Link eno eri live osobola okubanga ogigabanako ne munno ate naye n'abaako ebyenjawulo byayiga. Gwalina ebibuuzo teeka mu comment section nja kubanga ebibuuzo ebyo mbisoma nga show yaffe bwegendera ddala mu maaso. Akadde oba olunaku olukedde lwa Kinnyi-Kagobe siga nti omusana gwaka tetumanyi oba gunaayaka mu maaso awo okusinziira ku b'enteebereza y'obudde naye ate no munnange tekirobedde bannabyabufuzi kugenda mu maaso nakuswaggula kalulu. Bw'odda ku kifaananyi ekinene Sir Simon Muyanga I love that Luganda obudde bwa Kinnyi-Kagobe. You are really from Uganda. You know, I love people who speak languages rightly. Bwensalawo okwogera Olusoga mba nda kwogera Lusoga tienda kulutamu because actually anyway bwenka nti nja kwogera Luzungu nenda lube Luzungu ti Luzungu mu Luganda. nga sirwa kumenya. So it is one of the things that makes you one of the things that show a person is respect. Speak your language, you respect and speak it rightly. I'm humbled. Weewaawo katudde ku kifaananyi ekinene eky'ebyobufuzi nga bwe bitambula mu ggwanga lyattu Uganda essaawa zino. Kifaananyi kiggwe ky'olina oba ki ky'olaba mu byobufuzi byaffe? Njagala tutandikira awo. One, ebyobufuzi byaffe naddala eby'omwaka guno. Because ebyobufuzi is broader. You're talking about politics in the country, but maybe you are interested in elections. The most important thing we see now is lessons. Akalulu ke tulimu and the political system bwe tutambula nze nga Muyanga ndaba mu lessons. We have learnt a lot. Tokyali mu byobufuzi because abamu balabanga ffe abalinga abatekinze a different direction. No, that's why I'm going. Nti ndaba nga tuli of course like I said the other time tetuli mu byabufuzi tuli mu byabusiru. But even within ebyobusiru byaffe there are things we are doing changing either better or worse. So tetuli bubi nnyo. Uganda terina byabufuzi bya bunkenke ebigaana omuntu okwebaka. There are countries where the husbands are hidden. Nga bajja ne bakubuuza nti omwami ali luddawa. Omutima gukuyiika ngenda bagamba nti omwami ali luddawa. Amameme ne gakkuba. We have countries where you don't want to show that you sold something. Okay. You understand? Toyagala kugamba nti olina kye watunze, but you sold something. We are in a country where many parents have their children out of the country. Tebagala kubeera nabo wano. Mwana wange mugende ebweru. Everybody's fighting for visa. Everybody's fighting for citizenship. Okay. You know what that means? Insecurity back home. Insecurity looking in out the future. for better opportunities. That is one of them. That is one of them. Okay. But if any country has better opportunities than yours, then either that country is not worthy your citizenship, Okay. or certainly you have a problem. I want to believe even today that Uganda must be better than any country for me. That if I wanted any country, I would only go there. Kwagala kukyalayo, kukyakalamu. Naye siyinza kubeerawo nga ndi ku bunkenge olw'okuba nnoonya
butuuze obweggwanga erala kitegeeza nti Uganda ggwanga eritanyambye. Sometime back wayogera noga nti tetukyali mu byabufuzi tuli mu byabusirusiru. Yes, and I maintain it. Mu bbanga ery'emyaka enkaaga ezisoba mu nkaaga gye tumaze nga twetongodde ebyobufuzi byaffe byaviirawa ku kkuba ettuufu oba twaviirawa ku mugendo okuba nti kati tetuli mu byabufuzi tuli mu byabusiru nga gwe bw'okitamenga. The Baganda who misled us. It's the Baganda who made, when the Baganda wanted to transform their institution ey'obwakabaka edde etufuge ne mu byobufuzi tebamanya kubimikisinga bulungi. Si kuwaayiriza kuno nti nze mpaayiriza siggwe nawe ojja funa olunaku olw'amazima kubanga Buganda yali y'amaanyi, Busoga yali y'amaanyi, Bunyoro yali y'amaanyi, Tooro yali y'amaanyi as nation states. Okitegedde? Abasoga baali bategeerera ddala nti okubaawo kwabwe kuyimiridde ku kulima ppamba gwe banaasobola okulima era nga bavuganyiza ddala nga tebaagalira ddala kuwulira nti eri omuntu omulala alima ppamba asinga ewe Busoga. Abagisu bwe baali ku mwanyi n'Abaganda n'abalala. Kasa twava mu ebyo ne twagala okukola Uganda ey'awamu ne tujja twegattanga bwe twegatta nti tukolera Uganda nga tetutegeeraganye bulungi ng'ejje tugenda kutambuza bintu ebyo eggwanga lyaffe ne lidobonkana. Naye ate bannabyabufuzi oba n'abatunuulizi b'ensonga bagamba nti entabiro y'ebyobufuzi eri nnyo mu Buganda oba esibuka mu Buganda. Ekyo kituufu. Ate bw'ogamba nti Buganda yeyavaako obuzibu. Ate nkugambye. Olwo kyawukanira wa? Wonderful Luwedde. Kyovudde nga nti they messed us. Yali mu ffumbiro, yali Muganda. Yes. Kubanga era abeera mu ffumbiro bulijjo Muganda. So bwe nga nti yakonye ate ngamba ani? Olwo yakona atya ki kyataakola kino ky'ogamba nti kyamuviirako okukona? Tetwakkaanya ffenna ng'amawanga ku ngeri ki gye tuteekwa kutambuza mirimu gyaffe then and now. You understand? Abaaliwo beeyuna okuteekateeka ebyo byali bibayamba mu kiseera ekyo. They did not look at the future. Uganda would have remained strong as a federal state with strong Busoga, strong Tooro, strong. Era ennaku zino mbadde happy for kampeni ya NRM. Bukyabatandika kampeni ya NRM babadde bagyogerera nga when they advertising they advertise it using those traditional names. Museveni enters Busoga now as a Konkurudusi Rwenzori. Museveni enters Tooro. He will be in Bunyoro. Era yazitambula mu that way. Lango Acholi, Sebei Karamoja, Teso Bugisu, like that. Ngachinsanyusa, it sounds strong for me to call me a Mulamoji. Ntingamba Muyanga ono Mulamoji. Dani okungamba ndi Muyanga. Kose wamwe Kaliro, Muyanga we Kaliro. Kaliro to me sounds right up to today. Call me a Mulamoji. I'll take you out for lunch. It gives me that peace. So, when we lost first that identity and the respect that we attached to it, that's how we lost. Because the respect we attached to these regions and institutions was based on their significance and relevance to us. Singa ekintu kyonna omuntu ekitamuwa takifaako. Abantu bayagalanga nnyo obwakyabazinga ewaffe nga bamanyi obwakyabazinga bwe bugenda okulangira bbeeyi ya ppamba. So you needed to follow. Today I can tell you without fear of favor that I can live a life full and happy without obwakyabazinga bwa Busoga. It is no longer that relevant. It is no longer do or die that I must know what it is. So that I think me awo wetwabulira. So do these Baganda know nti be baleetera ebyobufuzi byaffe okutuuka ku mbeera we biri saawa zino? They know why. They have actually made attempts to reclaim. If you remember the late Hussein Chanjo, I remember Parliament we Machindi. Yagezaako nnyo okwogera ku bino. If you remember Mwami Joseph Mulwanya Mutise Mwogere n'abalala
bagezaako mu kusaba kwabwe okusaba federal nga byanyisisinga nnyo mu kusaba federal. The intention was, can they reclaim the glory, the relevance, the position, the might that they had at that time? Byagaana, but they know. Abamu baddukiza ensonga y'okusaba federo newankubadde ng'ate abalala babakubyemu ebituli nga bagamba nti federo ono gwe basaba kyategeeza ne kye yeetaaga okuba nti abeera federo tetukimanyi. Eggwanga Museveni yali onoona mu kye nandigambe. Atya? Our country, somebody urinated in our country, it can no longer be reconstructed to those levels. Ebintu byakyuka. Waliwo okkiriza nti ekyo kigaanye. I'll tell you, for example, one of the treatments of a disease is accepting reality. That's the first therapy. When people tell you, Muyanga, you are HIV positive, ng'omanyi nti siriimu gye bamujja ogendayo n'ebiriyo n'obirya n'otandika ate okwemasaga kati siriimu namugjeewa bulijjo mbagamba omukazi Luwedde oyo ery'ettaka lye lindogesa puloti yagala okunzisa. You have skipped from reality. By the time you accept, it is too late. So you must accept reality now as part of the therapy. We can no longer have institutions, cultural, traditional, even regional, that are as strong as So instead of struggling to look for that, we are better off building a new Uganda. So abasaba federo bali badde ensonga bagiteekesa ku bbali. It is a waste of time, a waste of energy, and it's a misdirected request. It can no longer be possible. Kujja ngo oyagala bakuwolezeemu nakyo kisoboka. Guno nyumunguza ompe. Kubanga waliwo wabawo federo oyo munyumunguze. Banyumunguza ne bakuwa ate otuuse tumaze okulya. Supu tatumala. Katumunyumunguze. Tugattagatta okuva ku sowaani ez'enjawulo kanti naye tufunirawo. Twalina nga ffe abali entula ne katunkuma. Tiyaliwo akuyiwanga mazzi nga temuli na munnyo. Bw'oba waliwo tuyiwamu buyi mazzi ne twongera. N'oba ng'ofunye ki? Ofunye enva. So, tuzimbe eggwanga eppya. Sikyayagala, njagala federo n'obulamu bwange bwonna. I am a federalist. I believe in federalism, but I agree it is no longer tenable. The message they were preaching abannabyabufuzi mukadde kano kwe kuba nti federo oyo yayinza okutereeza Uganda. Terina byogerako tebabitegeera nawo ani abipreaching? Who is preaching federo mu presidential candidates? Frank Bulira. Frank, okay. I have not heard him, but it's late for him. Okay. Bwe tutunuulira ebyobufuzi bya Uganda bizze bibeeramu endooliito mpitirivu nnyo, bizze bibeeramu abantu okwerumaaluma weewaawo n'okwesongamu ennwe. Katutandikira ku bali ku ludda oluwabula gavumenti saawa zino. Is their performance really up to what Ugandans expected out of them? Nasoose kusiima nti olina Oluganda olunyikivu era olulungi. Era nedooza nti bwetyo bwe tunaamaliriza. Naye ate kati oyagala kundisappointi nga bw'oga nti ab'oludda oluwabula gavumenti. Wano tewali ludda luwabula gavumenti. Tebaliiwo. Because omulimu gwabwe gwakubeera nti bakipinga government in check. Which one do they keep in check? Bagiwabula ku kye kitatambudde bulungi, ku kyetaaga you know what they call a country? And you cannot correct what you don't know. Call a presidential candidate Yomugambe. The government has just been spending money on presidential industrial. How many industrial parks do we have in Uganda that are being developed? Nakaseke Kapeka Namamve olabo baba bimanyi Mbale. Call any presidential candidate now by random and ask them how much money has government spent. They don't know. They don't follow these things. In Uganda, opposition does not follow governance issues. That's why they keep talking about these issues of making noise. Now, you cannot give an alternative on things you don't know. Okubera wabula government kitegeeza nti ogenda gamba government, for example, by policy. Museveni okuzimba industrial parks mu bibuga ebweru Mbale nebeera nakyo Nakaseke ina neewalala
is an effort to depopulate and decongest Kampala city. Yes. You understand? By policy that people would come here to look for jobs, because like Mbale Industrial Park is giving 12,000 jobs. No. You understand? All that population will be here, but they're in Mbale. So for you to give alternative, nedda febwetyo siwe tulaba tukozese nnyo ebyuma capital intensive technology, tukozese nnyo ebyuma kijja tukolera naye bwe tukozese nnyo ebyuma abantu baffe tunaabakola tutya kubanga ekyuma kimu kisobola okureplacinga abakozi omutwalo mulamba. Now there you are debating policy era owabula gavumenti, tovuma gavumenti, tovuma bafuzi, tobalangira. Kati nga bwe nawulidde bwe bavuma muvuma abantu bali mu kuvuma Salimu Sale yabba ettaka lye Nakaseke, Salimu Sale yabba ettaka lye Kapeeka, Salimu Sale, so they have branded Salimu Sale ng'omubbi w'ettaka. Okay. But when you follow the story, Luwedde, when you to put an industrial park in Nakaseke, which has surprised everybody, 34 factories, giving out over 250 land titles to locals around the place. Now, can a thief give you a padlock? That's done towards elections. No. Anyway, what am I trying to show you? Yeah. That the opposition that you are talking about does not know what goes on the side of governance. They are simply politicking, and not politicking, but making noise. So you can't be an alternative government if you have no alternative policies. What is the alternative policy for the opposition on PDM? Government is giving $1 million shillings per person for 100 people in each parish. What is the alternative? Ezo sente zamwiwa musolo zamwiwa musolo zezandigenze tusobola kutwala zizo. Ezo statements ziva mbakule mu bannabyabufuzi. And that's what we're asking. Oli bwe yagamba nti tewalabanga Bobi Wine ekya parish development model kimwokya yakyogera omulundi ogwo when I become a president engenda kujjawo PDM ya rabbi baali bamutwala Kalinye baali bamutwala Tempale teriimu katasobola because watuuka abantu ku policy, because PDM is a policy. Okay. This man does not go to Rachitura. This man does not go to Museveni's children. The people have proved that this money is sent directly to them. Okay. They have touched 1 million, bought pigs, hens, goats, and invested themselves. Now we are saying if PDM is bad, according to you, what is the alternative? Ekyo kye bayita abawabula government. Bino ebirala byolimu, these are money makers. You understand? Esira bo baagala kulyongera mu kulaba nti bafandinga ebyobulimi. Kubanga budget y'ebyobulimi eri waggulu ko obaolyawo kinaawa bannayuganda omwaganya okulaba nti banoga ensimbi okuva mu byobulimi. Luwedde abantu bakola. This one I must tell you. Uganda is moving. People are manufacturing. I know of someone who has 1 million birds. Aina enkoko akakadde kamu. At 98% olunaku zibiika amagi 9,800 amagi ng'obala eggi mulimu kati bala eggi liri ku nusu 5. How much money is that? So there are people in Uganda who are seriously working. Oyo ye kye yeetaaga kumukendereza ku misolo, yeetaaga kumufunira katale bweru wa Uganda atunde oyo ganiiri munene mugagga muvundu. Teetaaga kumanya campaign we zibadde leero, teetaaga kumanya simanyi bye muvuma mbu musajja agenda ne struggle yammwe takimanyi. So people are working, but I have not heard the opposition talk about such issues of a policy nature, issues of an alternative nature, issues of development and progress. Ne baba byogera babiyitamu lukwakwayo nga abali ku street we boogera kubanga bw'osanga abaana bali ku street nga bw'ojjukira baatugamba nti emmeeri etuuse. Emmeeri etuuse kati emmeeri etuuse eri Mombasa ejja n'emizinga kabisa saa yonna eyingira wano abagivuze etambula olinga anyumyanga nti emmeeri esobola okutambula ku luguudo ng'obawulira banyumye bawegera emmeeri ejjaluza emmeeri etambula ku luguudo. Emmeeri etuuse e Mombasa
ddala oba n'amagezi emmeeri ereeta ebyokulwanyisa Museveni etuuka e Mombasa ne kibeera that cheap nti naawe kapera asiiba ku street awo kaleere we mulindidde obitegeera. Ensonga endala enokolwayo bannabyabufuzi bano okulaba nti embeera y'abannayuganda eterera bo gye bagamba nti bagenda kugikwasa maanyi singa baba nga bateereddwamu obwesige y'ensonga y'obuli bw'enguzi bwe bagamba nti bufumbekedde ejjembe mu ggwanga lyattu Uganda ekiziŋŋamizza obuweereza okutuuka ku muntu asemberayo ddala wansi. Nasoma literature nga mwagala era mwagala. Kale ekimu ku bintu byempa ekitiibwa is the application of diction, the use of appropriate words to describe appropriate situations. So mu Uganda togambanga nti bannabyabufuzi maybe bannaffe bamalyansimbi abamalyansimbi ababbi baffe muno temuli bannabyabufuzi tetubalina bannabyabufuzi bayita ebyobufuzi bannabyabufuzi be ba Raila Odinga rest in peace. So you cannot show me Raila Odinga yajja leeti yasooka kukola nabo ne babba bonna yajja leeti omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu munnabyabufuzi muyimbi no saawa zino akulembera ekibiina ky'ebyobufuzi era ekikutte omumuli ku ludda olwabula gavumenti. Muyimbi his primary job is music. Okay. Secondary interest I think maybe is the ebyobufuzi. He crossed from okubeera omuyimbi saawa zino munnabyabufuzi bw'osigala ng'omuyita muyimbi don't you think munnabyabusiru owewudde tewali byabufuzi wano tuli byabusiru wano. Bobi Wine is an activist. Should be celebrated and respected. He is a social rights activist. A man who is very well off economically, but loves to see other people so well off. He is an activist. He is not a full-blown politician at all. Okay. His actions have shown. His handling of the party has demonstrated that. Engeri gye gabamu kaadi za Nuupu juzi yayongera ddala okunyiikiriza okulaga nti si munnabyabufuzi wabula murespectinga era mwagala nnyo alumirwa. Bantu batono nnyo abeera mu nnyumba ye ne balya bulungi ne baagala okumanya bo baneiba nabo balidde nga bwe tulidde. That's why dustbin kati osangako abasuddeko enkoko pieces eza enkoko gye mwalese ekyo tekyalingawo edda nga tusobola kusanga muntu yasudde mawolu basudde enkoko ku kasasiro ku bantu be tulinda babuuza osuula otya emmere ku nseene ennamba. Jjajjange yalinanga enkola nga bwemba temunnamalawo mawolu tafumba ndala okitegedde bweba ebalemye nga mutwalirako bamuliraano akatogo twafumbanga akajjajjange yali afumba nnyo bulungi akatogo nga mufumba akatogo ne mutwalirako ki ku bamuliraano kubanga kyali kivve okusuula emmere. Kale Kyagulanyi ali mu bantu abo alaba nga kibi nnyo okwebaka mu mansioni y'e Magere okuvuga zi escalades ze n'ayita ku bantu nga buli muntu mwavu. So he is a social rights activist. Kyagulanyi is not a politician. Oh, okay. Bwe tudda ku opposition bw'owetegereza obulungi olabira ddala nga at least there is a lot of energy eri youthful ne wetegereza n'olaba nti ku social media at least bateekawo embeera. According to you nga Sir Simon Muyanga Lutaaya, does the opposition have the momentum nga bwe tugiraba oba oliawo nga abalala bwe bagitaaminga okubeera? Kyokka mwana wange obaani yandeetedde Luwedde because engeri gyo tulaba ku rallies ez'enjawulo ng'abantu bajjudde oŋambye ababatambulirako nga bonna babuga opposition is it working? Opposition eri luddawa mu Uganda girabye gw'ogirabawa opposition to opposing what?
Who is the opposition? Because njagala njogere ku kyendabako. Who is the opposition? Even in parliament waba batuula wabaawo oludda olutuulako abali ku ludda olwa NRM ne wabaawo abatuula ku site eyawukana. So that's the official position in parliament. Gyoyogerako. Then by independence what is to oppose? Naga nasoma Olungereza naye lusomesa n'abaana. What is to oppose? The setting of our country is that okuopposinga bwe butakkaanya ne political system eriko. Political system eriko ya bibiina bya bufuzi. Political system eriko ya winner takes it all. That's what we have. No opposition participates. Your opposition emanyi nti when you participate in an election they can be declared the winner. Okay. Bwe bali system endala yandibadde nti kibiina kye munoonyeze NRM bwe wangula yeekuwa gweyagala to be your member of what? Okay. So tetulina opposition at all. We have money makers bakola sente. We have gamblers. People want to try out opportunities. Okay. We have job seekers. The combination of them would be the opposition. Opposition yandibadde eri gye nnakugambye ey'omukyalo nti ffe tuwakanya okubanga wabaawo eggombolola etaliimu ssomero ya secondary. Okay. Okitegedde nebanga by policy twagala government by policy committee money every sub county must have a secondary school, a technical school and a minimum of 2 primary schools. Ne balemera ku ekyo Kyagulanyi n'alemera ku ekyo Buliira n'alemera ku ekyo Pate n'elemera ku ekyo as a policy. Era nga basobola okukola nga Nandala Mafaabi bwakola ne baga nti era ssente zisobola okukola ekyo tuzirina. Mukwate ssente ze mwajja mu kutunda ettaka lye Namanve muzimbe 2 schools per sub county. Nze eyo opposition gye nzikiririzaamu gye mpulira gye ndigoberera. Naye ebigambo ebimu ku bino tubiwuliddeko okuva mu bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bagenda batambuza that same message. So if you say nti mubiwulira nga mboozi. Mubiwulira nga mboozi. Si muntu gamba deliberate effort to write these things down. Okay. Argue them because when you urge out the right policy NRM eri mu buyinza egiraba nti wano naye opposition yawano nga tebannasoma bawakanya bagamba Museveni nti wasobola Paris development model tesobola kola bapanga sente za Museveni ali mukupanga sente za campaign ali mu kwagala kuliisa Gabbige awadda Gabbi omugano. Museveni n'alemerako daga nti njagala akakadde k'ensimbi ya Uganda katuuke ku mulonzi ye yennyini kamutuukeko omulonzi akafune. Daga nti ate basazeeko banka charge nga saagala kujjako banka charge. Yagambe government yegenda okuba nti ekyo I want that money intact as 1 million to reach the person. Yes. Has it the money reached? By last week Uganda had dispersed 3.5 trillion shillings in PDM, which means those are 3.5 million people who have each received 1 million shillings. Tola mpulira abawutta wano nga bagamba mbu bali mu kalulu era opposition egenda kuwangula era kana akalulu Museveni nga tetunnatuuka na mu box already ayina mu 3.5 million votes of people who have each received 1 million shillings in PDM. It is rare that someone has received government money 1 million will skip Museveni's picture and vote for Kyagulanyi. Ngamaze omusuubiza nti by the way bwetulonda muzeeyi sigenda kweyongera bubeera obukadde busatu muli mu muzannyo. We have no election here. Kyagulanyi agenda kuwangula no Kyagulanyi tumwagala. We shall respect Kyagulanyi the way we respect Raila Odinga. Okay. Kyagulanyi has laid ground. He has sacrificed life and goodies to enlighten Ugandans that even when we think things are better, there is need to prepare. Ekimu ku biri mu manifesto ya NUP kwe kuba nti balina manifesto
balina manifesto gye batongoza era ng'ensonga 11 ez'essimba ze bagenda okuba nga bateekako essira singa baba nga bawereddwa ate omukisa okulaba nti bakulembera eggwanga lyattu Uganda era ng'ensonga enkulu kwe kulaba nti bakomyawo enfuga egoberera amateeka ku website ya NUP gyeri ku website okay they have 11 issues in the manifesto mu manifesto yaabwe era nga emu ku zo era nga bwe mbaserabidde yeekulembedde kwe kulaba nti bakomyawo enfuga egoberera amateeka ate yeeriwo enfuga gye tulina essaawa yeegoberera amateeka bweti bwegoberera Muyanga Lutaaya wangi oyagala okubeera member wa parliament nti ye njagala okuweereza ku ki ku ggwanga lyange okay fuba okulaba ng'olina ebbalwa ya senior 6 kiri mu mateeka era ojja kujja ovuganye weesimbewo naye sigwa osalawo ojja kujja eri akakiiko k'ebyokulonda duly constituted okawa ebisaanizo byo kalabe keekenneenye kakoleko n'okunoonyereza kalina eddembe okukkiriza oba okugaana ago mateeka bw'onaamala tomala kukuba nominated n'otandika okutalaaga ekyalo linda akakiiko k'ebyokulonda kajja kubuulira mu butongole diri woba onoonya atandika okunoonya ki akalulu era bw'onaaba onoonya akalulu togenda mu byalo banno mwe bali leero bw'otegeera nti Luwedde ali Kaleerwe ng'ojja kubeera Kanyanya ekigendera obutaleeta mivuyo ago mateeka ojja kuba kampeni okumala ennaku 45 bwe zinaggwako bateekewo akalulu tulonde ago mateeka bwe banaalonda akalulu ne bakusinga obululu ojja kulangirira awangudde eryo tteeka ssebo gwe osinzizza obululu gwe memba wa paalamenti omupya ensi bategoberera mateeka kubanga etagoberera mateeka yandibadde abeekatwe MP wamwe agenda kubeera Luwedde abeebusoga MP gwe tubawadde yoono baabikolako bobote munnange bo bagamba nti amateeka gano gakola lwa lumu oba sinakindi gakola gasavinga side emu ebyo that is a fundamental contradiction in your statement ensi egoberera amateeka kitegeeza tegoberera amateeka ate n'ensi egoberera amateeka obw'olumu tuli kuki ku byonna tugobererako amateeka obw'olumu bigambo byabanna byabufuzi oba tetulina mateeka so ekisooka kiraga tulina amateeka oga tugoberera amateeka obw'olumu kitegeeza nti ensi erina amateeka naye mu kuteekesa mu nkola duty y'okugoberera amateeka n'okugateekesa mu nkola si ya gavumenti yokka it is our duty all of us because government cannot monitor. I don't know what people call government tuli ne opposition erina obuvunaanyizibwa okulaba nti tugoberera amateeka kyendakoza nti bo mu alternative policy zaabwe what do they have kyebalaga as a policy or a method of ensuring the rule of law bonga bo balina policy ki dile wawulira nga tukuba enkuŋŋaana nga NUP FDC nga enkuŋŋaana ezo papasire zakusomesa bantu baffe ku byamateeka baga nti bannange twagala struggle naye tetukola kino nga bakola sensitization muziyita mutya crime prevention campaigns bulira zeddi kasiba ntalabise eddi oyo Munyagwa is way out. I think Munyagwa, sometimes I call Munyagwa a madman with apologies. He's an intelligent man, a very good teacher of mathematics. He's a brave man, he's aggressive. Yes, style. But he has refused to put those good traits to good advantage. Yes, style, yes, you know Munyagwa better. Okay. According to you, who is the biggest spoiler in opposition? Kyagulanyi. Atanaweza na miaka 2 is the biggest spoiler. Mu byobufuzi bya Uganda. It's a very good word. Uganda's opposition problem now is Kyagulanyi. Kyagulanyi is the spoiler. Kyagulanyi yanona politics waffe. Kyagulanyi yanona opposition yaffe. Alaba tugizimba yatugamba nakombo mugamba Uganda talina democracy akola. Twayinza kwesimbawo mirundi ena
oga tetulina democracy akola Kyagulanyi yatukakasa nga agenda okwesimbawo ti mu Uganda democracy akola ki akola n'agireka Dr. Besigye yali yeesimbyeyo emirundi ena nga democracy takola nti ali selfish ayagala kukanga balala kubatiisa butajja kukola ki kwesimbawo. So Uganda's political problem today, the biggest political spoiler is Mwami Robert Kyagulanyi, because whichever way it is, he carries an inherent responsibility as the leader of opposition in Uganda. So tetuyinza na kukimuggyako si lwakwati tumwagala zandibiri, but as of now Kyagulanyi is the leader of opposition, so-called opposition ebyobusiru in our country. So how he runs it, how he attracts people to follow, how he has prepared the masses is the duty he has done. He is the biggest spoiler in our position. Do you have a personal problem with Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu? Robert Kyagulanyi Sentamu, the son of the late Sentamu, is my uncle. My mother, Margaret Namukwaya, is a sister of the late Sentamu Owembogo. Kyagulanyi is my real paternal uncle. Kyagulanyi bwafuuka president leero nze mbeera munene tubeera mu first family febe muyitamu okumulaba. Era I am very 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 lucky, me have told people that if you make Kyagulanyi president, tetusookayo, I will be a member of Uganda's first family. Okitegedde, mbasabira nnyo mulwane mbeereko member first family if Kyagulanyi becomes a president, which is unlikely and never. Wano Joli Abalamu yagamba nti ne bw'anaaba awangudde tajja kulangirirwa because lwakyatumalira obudde ebituli abikubye mu kakiiko ka byakulonda. The conclusion Museveni gye yakolanga ng'ali mu COVID naga nti now therefore yayogeranga biri byonna nga tuli wali tulaba mupiira twalindanga statement eyo yaga nti now therefore lwagenda tusindika ennaku mu lockdown abiri. Now Kyagulanyi bw'aba akakasiza ne bw'anaaba awangudde tagenda kulangirirwa. Why is he wasting our time? Kwongera kulabisa. Bw'omala okulabisa now therefore bannayuganda basalewo. Ate abaana abalonze be balowo bannayuganda era balabisizza ne basalawo batya n'abibaddiza ne basalawo ne balonda Kyagulanyi. Si bwe kiri byabakama n'agaana omulangirira oba wakoleredde ki? So we need to sit and rethink first our political interests. Okay. What country do we need? Twagala kiki kye twagala mu byobufuzi? To rethink, and I mean this now is for all of us, because not even NRM is safe. They're actually worse off. If Museveni left them now, would scamper, would even go to exile. Okay. Some of us would even be killed. Okay. But we need to sit and rethink our country. I want to urge Mr. Museveni, if possible, to allow a constitutional review commission now will review our constitution. Okay. And this constitutional review commission should be complete from LOC 1 to where we are. What does the public want to see changed? Now, from the many views they give, you tabulate and see what has appeared most times. But is it really the constitution gye twetaaga okutereeza oba okuddamu okukola obuto? And to review. Oba bannayuganda be beetaaga okuddamu okwagazisa ensi Mu yaabwe. Luzungu, to review is to check Okujeeka ennenya. for good or for bad. To review means you'll remove or put a few things. Okay. As I'm saying, let us do a constitutional review of our country. That will mean we are going to examine each institution. How is our judicial system? We copied it from the British. Is it working? How is our economy system, our economy? We look like allied to China and then allied to America.
Which of Tuli the two? nampa wengwa. Tuyagala eruwa? We are friends of Russia, friends of America, and friends of China in that confusion. So we seem to claim that we are non-allied. Is the non-alignment still working for us or just affecting us? Okay. Our health system. Do we have a system and health system that caters for everybody? Or we need to change it that now that we have made money, let the pregnant women and the vulnerable be receiving free treatment. Let us offer medical insurance that when you get to a hospital, even when you don't have 100 shillings, you get treatment of up to 100,000 shillings. Okay. Beyond that, look for the money. Below that, get your treatment and go. So we need to review all these ones. Is our government system, local government system of creating new districts every time working? Or do we need again to amalgamate these districts into bigger units? This is what I'm talking about. And this is a concern for NOP, for FDC, for NRM, for all of us. A review of our governance structure, a review of our constitution, a review of our expenditure models. How do we spend government money? A review of our salary system. Who receives what? Because when you hear somebody getting 56 million per month, and then this one getting 400,000 per month, the disparity, the gap between 56 million And 400,000 is too wide and abnormal. Now, unfortunately, our good ideas like mine cannot find a way. We have no platforms to air them. We can't go to parliament. Even when we go there, they will bribe you very quickly and you start speaking differently. You can't remain that steady. Those of us who have remained steady, again, the people we fight for taunt us a lot. You ate, walia, mulabe ekibuto, wabba, wali muhozi, wakunama, bichi. Yesterday, somebody insulted me on my platform on HIV. Kalabe kona kakoze sirimu akamalawo werabidde amakerenda go genda omira amakerenda. What type of country abuses sick people? Okuba ne cancer Musango. nsinvumwa. You understand? Yeah. Sabo bantu betulina aba NUP benga nti Kyagulanyi spoiled our politics because it brought us from dialogue, politics of dialogue to politics of kumanyoko. His team knows one thing that they have invested in and harvested. Kumanyoko. Okay. Katusale tudde ku kibiina ki NRM. There is a lot going on in NRM, omuli internal politics, omuli ensonga y'okuba nti mulimu obukuukulu obw'enjawulo, mulimu ensonga ya succession mu NRM. Bye bimu ku ebyo ebiri mu nvumbo oba ebimu ebyeyolese after the NRM primaries. According to you, how deep are these internal cracks? Do not talk about party primaries again because they were not held. Party primaries were not held. Is that NRM? Sisi Jukira, they were nowhere. But I remember that the NRM carried out an exercise of madness in the last 2 months. To them, they termed them as party primaries. No, I'm timing them because you're asking me. Okay. It was an exercise of madness, one that exhibited a high levels of stupidity, one that exhibited a country that does not grow, a country of naivete, feeble thinkers. I don't know. So there were no primaries. I had a lot of faith in the NUP way of doing it, vetting. Okay. Twamala okugwa because jukira ffe mu NRM ffe twasooka. Nendaba ebyobusiru ebyobubbi. I lost faith. Nenga nti kale obasinga pate zituula zonna esalawo ne ziga nti mwabeebulamogi tubawadde Muyanga. So NUP was going to do exactly that. Not NUP agamba ground holding a 60% and then the 40% They had no ground. They had no ground. So vetting process, when yes, the vetting NUP committee, yes, allow. said they are going to use vetting committees, I was happy. I expected that vetting committee esobola okutega nti Luwedde mulungi
naye muto aleke Muyanga amaleyo ekisanja kino akule. That's what I expected, and it was going to be done. It was going to be a very big challenge to the NRM if it had succeeded. Unfortunately, NUP collected bimonde byayo. No, not bimonde. You are collecting bye yalaba nti be bayita oba be bayita mu kakungunta ne bavaayo ne percentage. Kati oli kubayita nze ndi kubalonda the vetting committee gye baleeta naye yateekebwamu obwesiga okusalawo bwetu. Kyenkugambye bano basebufu okola omulimu gwabwe. You know, you bring a member of the vetting committee who is going to contest. You need to think logically. Nti Mwami Sebufu, one of the members of the vetting committee, vetted others, but ahead of him, was going to contest ebipande bibiri awo jabiraba. Yagambe wali conflict of interest, you're stepping aside. No, that's not possible. Oh. Doesn't the party have personnel? First, you would be declaring interest. If you're going to contest in an election, you cannot be a member of the vetting committee. So nagenda okulanga nabo bakivuluze. Ekyabo nga nakyo bakivuluze. No wonder the results that came will haunt them. You wait on January 15th when we finish our elections. What of NRM? Because NRM right now by independents abasazewo okujjanga ba independents newakubadde abakulembeze mu kibiina bali mu kubakumaakuma okulaba nti either obuwagizi babuteeka eri oyo eyalangirirwa okuva mu kamyufu oba sinakindi ate abalonzi baleme kulonda batalina kaadi. Kyenagambye nti mu Uganda tetulina byabufuzi, tulina byabusiru. Okusinziira ku ggwe kunguze era saayawudde on both sides. Sagala kugamba nti NRM erina abalungi mata erimu ebimonde byayo. Nope. Sina kye nagamba namulimu ebibondo binga ebyenvunza n'ebirala. So ffenna tuli bakyenage twetaaga okutuula obupya tuddemu tuzimba eggwanga lyaffe. First nga tusooka tujja mu ssente n'amaddu tulyogereko. I know that if you want to settle a family, ebyokwerangira musajja gwe mukazi gwe biyinza obutakola. Naye bwe nkutwalako out ku chicken papa ani mukyala Luwedde kiki. It cannot happen nti oyomba buli lunaku for this consecutive 7 days. What is the issue? Buli lunaku oyomba beerako happy today onfomemu ennaku 2 naye nemesezza n'okulya ekiro n'emisana. What's the problem? Kusinira ku bwakola baŋŋambye obwenzi bwakola ku gundi nze oyo muwala bagamba n'obulwadde mulwadde. Now therefore tetukyasobola koze nkusiibudde maama w'abaana kyusaamu gundi oyo nze alabika n'okubanga mulwadde konza toyomu emyezi 3 twekebere oba bwotyo bw'olowooza. There must be a solution. There must be dialogue. We must think about our country. So according to you, has NRM been able to handle its internal conflicts? It hasn't. But to a great extent, they have only been able to hide. Akayana gwokyali mwana muto naye 10 years ago there was a time when NRM yalina squabbles okuyombanga kuli open buli omu akumanyi nti kuteesa ne Kadaaga tebasisinkana otafiire simanyi nante kwali open. I want to thank Mr. Museveni. He has contained entalo mweziri munda ne kati bazibika oyinza okulowooza that they are okay. Ebigambo bya Honorable Rebecca alitwala Kadaaga byayogera mu kuba nti balonda abakulembeze abatula ku lukiiko olukulu olw'ekibiina kya NRM byaleka bangi nga beewuunaganya ku ki ekiri munda. I was only surprised that Kadaaga, who is a senior politician, did not know who she was fighting with. Kadaaga did not. You know, Museveni, my daughter, Museveni is a very unique leader. Museveni is an intelligent man. Era bw'olanga omuntu aga nti Museveni talina magezi ayogera yaba talina ki magezi. Museveni is a gifted leader, an intelligent person. What Museveni did, he wanted an overhaul of SEC. Yali yakipulaninga like ndowooza 3 years ago ng'alaba ajjuza abakadde abeereere abatalina kye bamuyamba.
That's why ffe twayogera nnyo ku kadaaga but by end of this election only two, Tom Botime and Alhaji Moses Chigongo, had remained as part of the old system. Omusajja yakuba Mike Mukula, it's called Echodu, Kelvin Echodu. Tetwamanya na gye yava, tabanko chairman we C1. Naye ku ssaawa esembayo ne bakkaanya, oli n'ava mu lwokaano. Tekwagenda kukkaanya, kwali kutunga. Mukula yalaba nga agenda kuswala. Musajja yali agaba ssente kiralu. Ekitegedde ne bagaba. Museveni ng'atudde mu tent because yali yekololo. Era ng'amanyi bulungi ekigenda mu maaso. He was able to see that people were fighting for money. What did he say? Oyo n'amutwala. Babali omunsi Museveni babadde alabanga excess baggage tebamukolera. Yabasudde. He brought a new man called Jonad. Do you know him? Little known. That was a Museveni plan. So you Kadaga was fighting that. But nevertheless, he needs to appreciate. Okay. Because for 36 years, Kadaga has been part of our political making. So it's enough. It's enough. He's a good leader. Let her advise from where she is. Because even if she had remained as part of SEC, with this new team, Gebaleeta, Kadaga teyandisowodde. Bano abayayita basobola. Kadaga is my breed. Breed of honest and disciplined what? Politicians. Those ones have no space in our Uganda today. Okay. So kyankezo ki oba kyamaanyi ki NRM kyerina okukirako opposition oba oli awo nga twolekera okulonda kwa 2026? Olwaleero nga bingi mwana wange. Kibuuzo ky'obuuzizza enkizo NRM gy'erina ku opposition bingi. Ekisooka organization. You go and watch the presidential elections, presidential campaigns of Mr. Kyagulanyi, and watch the presidential campaigns of Mr. Museveni, olabe neza Nandala. You don't know the difference. Organization. Is it because NRM has the state machinery? And that's what you want to say. That's what you want to say. But when did you know that they have a state machinery? 5 years when you said you'll compete with NRM, you know they have a state machinery. What did you prepare to compete with them? When did you know? Because an election is not spontaneous. 5 years now, tugenda kulonda January 2026, Yes. January 15. I am aware that at a similar time in 2031, there will be elections. And I want to stand in those elections. And everything I do every day is in preparation of those elections. So you cannot say they have state machinery. You can organize something good and even challenge state machinery. Because if you fear to challenge state machinery, then why do you come to compete in an election? Because the whole opposition means the aba whole... NUP bakajja bakwatibwa Kiruhura, Mbarara, Eggulu babakubye kibooko. How many districts do we have? We have 146 districts. Yeah. Chiruhura constitutes what percentage? Don't reason like that. Let those fools reason like that. But it's the reality. Okay. It's what happened. Let me check with you. How many votes are in Chiruhura? Let's assume Baba Ganye Chiruhura. I have information here. The votes in Chiruhura. So, that's not big. That's part of an election. Trump cried over the same. You understand? Up to today, the world knows that Al Gore of DP, of the Democratic Party in America, died complaining that his election had been rigged. You understand? So it's part of it. Who tells that everything in sex is sweet? There are things we don't say which are very bad. But at the end of the day, the resultant that it is sweet. And To them, to the NRM has an advantage of also using government resources because bebali mu buyinza. What do you want them to do? You want them to give up government and sit aside? We give government to who? Because the law says they should be in government up to June, up to May 12th. President walayira. Yes. So sagala kwekwasa ekyo njagala weetegereza entegeka y'ebintu bino. Look at remove Museveni and look at the rallies that Mr. Nanda Mafabi has held vis-a-vis those of Mr. Kyagulanyi. Mr. Nanda Mafabi has held organized campaign meetings and organized campaign rallies. It takes leadership to be organized.
That's number two, money. Okay. The NRM has money. They have money. Za mirundi esatu. They have state money. Yagita tagiwoomya ali ku kyoto akozesezaani. Bayina enzibe stolen money. Baali baatereka bakutula ku bidiiru oli akoze ekidiiru atunze ku luguudo lwa contract y'oluguudo ye China tasobola ziteeka mu banka kuziraba ziri waka bazijjeyo ne bazikozesa. Ezokusatu ze bayina enzibe bayina ne pate ina official money. They have some official money that if you remember me nze bankubirayo mwana bangamba nomination million 3 nane refundable zinuma buli wenda batanga odoyi nga namuwa sente zange. Anti agabo batosobola kubanga osobola million 3 ng'ate oyagala kwesimbawo. Genda kuwa kansala. Nane you know the word. Kumanyi kitegeeza okulya millions 3 free of charge. Nane refundable. So the party also has official money. Okay. This party is linked to China. So here they are friends with the leading party in China. They get some Communist funding. Party of China. Tumulimu abantu abaagala party yaabwe, by the way. The people who love this party. The people who find us on the street. Namuyaka nakakadde genda onywa amafuta. Out of love. Government tekimanyi, Museveni takimanyi. Tayina agenda zimusasula. Ninga nti, oh, when you said we are protecting the gains. And you are able to enumerate the gains. You did a wonderful job. Genda onywa amafuta. So if NRM has all these advantages, bwebanga ina sente, bwebanga ina state machinery, should we say, is this an election? Jebalimo? There is a challenge actually. When you talk about money, I need to conclude with this. My sister, on January 15th, elections will take place at 53,000 polling stations. That's the total number of polling stations they have told us. Drawn from across 72,000 villages. Out of 53,000, Mwami Kyagulanyi bw'aba ayagala abanaakuuma akalulu at each of those polling stations. The law provides 2. Babeera babiri. So biri emirundi emitwalo 5 be bakuuma akalulu emitwalo 10. 100,000 polling officials abakuuma akalu ka Kyagulanyi ne buliira mukwano gwo naye tumusuubira kuba n'omuwendo gwe gumu ne Munyagwa ne Mabirizi betusuubira okuba nabo. Kitegeeza toto y'abakuumi b'obululu emitwalo 8 betusuubira. Now mu kyalo ewaffe essaawa eno omuntu okukuumira akalulu ekitono ennyo ky'ogenda okukola ogenda muwa emitwalo 2. 20,000. Oziraba? Yeah. Ebi naye baakuyambye okuuma akalulu. Abamba mitwalo 4 ate botazimuwa ng'agenda. Kati emitwalo 2 times abakuuma akalulu bali emitwalo 10. That's 2 billion. Do you see NUP that is struggling now? Ngolaba ne Kyagulanyi asiiwuuse kana akalu Kyagulanyi kamukamudde. Do you see them with this money? Secretary General yatutegeeza actually n'olunaku lw'ejjo yazimuna kiri Secretary General Kigwebera. Owa NUP. Anti oba awulanga. As I know one. Oh, okay. Nti sente ze baali balina okuba nga bafuna mu gavumenti zajjamu omukoosi ne baba nga tebakyasobola kuzifuna. That means ensimbi ezaali badde zibayambako okutambuza emirimu mu NUP ne ziba nga ate tebasobodde kubanga bazifuna. Basiru. Nga tugenda mu kalulu bateekawo drive y'okulaba nti basonda ensimbi ezinaabayambako okutambuza akalulu kano. Luwedde waffe abalamogi bagamba nti weewalanga nnyo okuwemuka mukamwa. Waakiri omuntu kaalaba obwereere bwo nti omukunamidde naye nga toswadde na bigambo bweyogera. Tebalamogi se ohemuka enfungo notahemuka munwa. Now, the NUP has moved and told everybody in this country that Uganda is a failed state. True or false? Bigambo byabwe.
They have said Uganda is failing. Musajja bimulemye. They want to revamp it. Era baagala bajja bagirevamping. How did you expect money from a failed state? Chovola banze ebyobufuzi bya wano ndowooza bandeke biyinza okuba nga sibisobola. Ntuula n'endowooza. They were expecting billions of money to help them finance the activities from a failed state. But to them, NRM is using all these advantages, saying as that machinery, the issue of security and simbi nebirala to suffocate them. Okubata myaka lulu. By common sense, Nina Luwedde, do you think we can allow this election to move without any police officer or military person around? Tuleke bana office betambuze. Tubaleke. Kuba kwa samanye a solution. Kuba kutataganya rallies zawe a solution. And all countries do it. I think when people speak here, they don't know what happens elsewhere. Do you know how many people die every day in gun violence in America? Omusajja wano joli abalamu bamutadde wansi ne bamukuba engatto ne bamulinnya ku mutwe. Is that how things are supposed to be done? Oyo ensi egula mirambo. Yoyomu. We are 49 million Ugandans. Eggulu baabakubye kibooko. Baabakubye bameka. Mbarara kiruhura baabakwata bukwasi. Eggulu baakubye bameka. Baabasanze bakola ki? Okay. Amagi ga wano nga mabi. Obwedda gayingira mu nnyumba z'aba ne zikonkonomu ne zimugjayo ne zimukuba. Magi ekigano. Ne gajja omuntu ku kitanda omulwadde ne gamukuba. Baabasanze bali ludda wa. Who? Ekyo kankireke. Osupportinga engeri ab'ebyokwerinda gye bayisaamu banna NUP. Siba supportinga. Okay. Kukozesa excess force if the situation is not excess warranting. Lwaki tebaakubye baabulira? Lwaki tebannakuba bamabiriizi? Lwaki tebannakuba bawagizi ba Nandala Mafaabi? Omulowooza Nandala talina bantu. The leadership, the nature of the leader and how he organizes himself and how he conducts himself. This political spoiler is causing all that. Government has an obligation to protect people and life. Okay. Nti gw'onoonya kaluku kakuwangula bakulangirire nga January 15. Museveni alina bibiri. Asabirira okumulangira nga awangudde ekisanja ekiddako, but is the sitting president. He has an obligation to protect us. Tutuuke 15 okulonda. Oba tunamulonda oba nedda. So he's dealing with two issues. His campaign as a presidential candidate, but also the obligation, the constitutional duty to protect people, life, and property. Could this be a direct attack on the NUP itself? N'abawagizi baayo. A direct attack by who? Because when you say this is a direct attack, it means that there's a structure that is organizing the attack. And the who do you question know is organizing bino byonna bibeerawo without NRM knowing about what's happening? NRM does not know. NRM does not know. You know, NRM terinakuba ku muwagizi wa Nuupu wadde no. Government yebakuba. Naye ate bazenga babavumba. Government eyo. Okay. Ne bwe banaawangula Museveni gye bagenda okusanga. Kyagulanyi bw'awangula leero bwa president, God forbid. Agenda kusanga amagye ge gamu. Okay. Era Kyagulanyi lwe balironda tebagenda kuggalawo poliisi. Amalwaliro tegenda kuggalawo. The institutions will work. So government yeekuba Kyagulanyi. Amagye ga government ge gakuba ani? NRM teyina buzibu kwaboga nti NRM yebakuba nange oba ontwaliddemu. I'm there. And oyagala toyagala, you people. I was here the other day. Yesterday, today is what? Today is we are speaking on Wednesday. On Monday. Abantu baali awo. There was a population there. Abantu abali bagobera Kyagulanyi nga bawera emitwalo 3. They were like 30. Wano wetuli 30,000 people. Kyagulanyi amaze okwogera. Bagoberera mu kumugoberera nga bablokinze street event inda okusengeta ogenda ku roundabout y'ekisaasi bali mu kkubo baagala Kyagulanyi. There was no way of okuba dispersing except tear gassing them because mwaba abavuga emmotoka mulimu adduka okutaasa omulwadde, mulimu adduka okutaasa mukyala waali lubuto,
So because you have political excitement, oyagala tubalekera oluguudo olunaku lulamba nga tetukoze. It cannot happen in a government ne muyakyagulanyi. Tekisoboka kubeera. Is NUP a threat to NRM? A reason as to why bino byonna bya unfolding? They used to be. The first Kyagulanyi attempt was a serious threat to government. Okay. This government would have collapsed if Kyagulanyi was organized last time. This one, kino kidanda libalinga banywi b'amalwa. They are no threat at all. Let's cross over to Electoral Commission. According to you, is it independent? Mungeri gyekolamu emirimu gyayo. Can it independent? Tell me one electoral commission you know which is independent. Because the American one, Trump claims bamuba. N'omukazi oli gwe nawadde. Tutunuleko mu ya Kenya. They're independent. Raila Odinga has died complaining. For all the elections he participated in, he has complained about this is it Chibukati thing. He has always complained. Ebintu ebimu njagala bw'oba obulamu bunaakugondera muwala wange. Learn to live in reality. Okay. There is no country whatsoever we know that has an election that's free and fair nga bwemulowooza. Tekisoboka. There is no independent electoral commission. Okujjako nga tukoze constitutional review gye twayogerako ne tukyusa ebintu ebimu. Olowooza mwami Byabakama gwe mpulira nti afuna $3.6 per month. I have no evidence but I hear afuna $3.6 buli mwezi n'emmotoka n'abasirikale ne foreign trips n'ewalala. Ani gwe yandiyagadde yabeere president? Ono agamba nti nzijja mbajjewo Bannayuganda gwe balonze. Because yeina mandate eyo. Okay. So bannayuganda be balonda Byabakama. Nti ekiruhura baweereza erinnya, Embala ne baweereza erinnya, ne Busoga ne baweereza erinnya, kife tuli ku Byabakama. Mu nkola y'emirimu gy'alina kuba neutral. Because they're serving both parties. Very good. Led, I love you. Now, listen to this statement. You write it. The presence of mortuaries at hospitals is not that doctors will not treat. But the reality is that even when they treat, some people will die. Write it. Tokoza bilala. Every hospital to be qualified to be called a hospital. It has a mortuary. That's not to mean that doctors are reluctant. Bagenda kujjanja ne bajja kulemwa. Okay. That's the reality. So does EC or does the Electoral Commission control the process? Eno yenyini eyakalulu. Oba process yenyini yeri mu controlling the Electoral Commission? Go on nominating abantu. Nedda. So who is controlling? Go ajemu walukaga. The Electoral Commission. So who is controlling? Go declaring a Taiwan and opposite. The Electoral Commission is controlling the process. They are running the thing very well. Okay. The things are moving very well. But like you people, you organize a wedding. You have, I don't know, you need to organize a simple party, birthday party. These ones we organize, surprise parties. Have you ever experienced a surprise party spoiled by a friend? Organizing idoli okumusurprisinga mu mukweke. Namukona nanga mwana John sigenda kujja kupateyo. Na spoiling ekintu. These things happen everywhere. The Electoral Commission is moving well. The only happiness I have, that despite all their mistakes and challenges, I have had an opportunity to talk to Mr. Museveni myself, and I have had an opportunity to talk to Mr. Byabakama myself. I can confirm that the two leading parties that our people think want to steal an election have no will whatsoever to steal an election. In fact, their will for a clean election, Byabakama's desire for a free and fair election onto his legacy, supersedes all our interests. The custodians of the elections are interested in a clean one, and I'm happy. Okay, so have all the stakeholders played their part? Bwechuka kukuba nti Uganda tuba n'akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Certainly all stakeholders, no.
from the electoral commission no, stakeholders, electoral commission, they have not played their part in this election. If you have observed, the civil society organizations are quiet. They are not participating, yet they're the ones who have been shielding the duty of civic education. They're the ones who have been doing that. Remember the top war campaigns? Yeah, those top war campaigns did a lot. Anti abebitongole bino ebyobwannachewa engeri gye bazze bahandling engeri gye bazze batataganyizibwa mu nkola y'emirimu gyabwe twalaba ekyatuuka ku DJ. So they have not supported, which means you ask me whether the players are playing. That one, they have not played their part. The Uganda Human Rights Commission is constitutionally mandated to do civic education, to tell the population how to vote. Yeah. Wangadia makes noise in other things. He has not done anything. But she says she's threatened. By who? By who? Wano bwe yabadde afulumya alipoota ku ddembe ly'obuntu yayogedde ensonga eyo ey'okuba nti atiisibwa. Bw'aba atiisibwa. Now therefore tiisibwa yagala naffe bannamawulire atutya obulamu bw'abaana bange buli mu matigga. I therefore want to tender in my resignation. I cannot do this job. But you cannot tell me nti otiisibwa you are threatened. Yet even that very month you are waiting to sign for your paycheck. I am not a fool. This is where people have problems with me. Atiisibwa ogwo omulimu yagenda taguma nti gwakutiisibwa. Human rights, that you are going to battle government to behave well. Really? Did she read her mandate? Ateekwa okutiisibwa. Yagamba obulamu bwe buli mu matigga. Let her resign and give me the job. Abantu batamanyi. Let her resign and I take up the job. Nze sitya kutiisibwa. Tell Madam Wangadia, I want to plead with Madam Wangadia. First of all, he's aged. Okay. Is threatened. He has done it all. Chichata nalaba. Bwaba mutiisa omulimu ogwo agutenze ngukole. I'm ready. Akakiiko akalera obwenkanya kakoze ogwako. Ate bwenkanya buli luddawo. When we are talking about all this that you have had, bwenkanya buli luddawo. Equal Opportunities Commission. Ebyo baateekawo bantu kulya. Which equal opportunities have we had? I'm not employed. Another stakeholder, they were aspiring candidates. Have they also played their part? They are trying. But remember, their job comes at the end. But they are trying. The voters? They are now in the voters have not tried their duty. The voters have done their duty. They turn up to vote. Whether they know what they vote and how it goes, that's a different story. Okay. The voters simply need to be helped. But they come. If you have a percentage turnout, Museveni yafuna 58% last time. That was 6 million votes. Kyagulanyi yafuna 35. Those were 3.6 million votes. So, almost 10 million Ugandans last time turned up to vote. They did their part. If anybody doctored their elections, their results, that was not their duty. So if the biggest part of the stakeholders has failed to do what they are supposed to do, how do we expect to have a free and fair election? Where do you want a free and fair election? Go to heaven. Go to heaven. There is no free and fair election in the UK. There is no free and fair election in the US. There is no free and fair election in Switzerland. There is no free and fair election in Sweden. If you want a free and fair election in Africa, go to heaven. Go to heaven. Even you an answer. If you want ebintu birungi nga byatambudde bulungi ne babirangirira ebyogenda presiding officer Katonda, polling assistants be bamalayika. Okay. Bakulangira ove mu ggulu ng'olangiriddwa nza n'okubanga bakulayiza. Okay. Those things are stories. Don't waste time on them. Nze saagala kubimalirako ki? But there is no free and fair election. There can only be a fairly free. Fairly free nti kale bagezeza. Ne wabanga President Museveni agamba nti bwebanga NRM tesazeewo. Tosobola kubanga olangirwa. Twabiraba e Kayunga. Yakyogera ddi ekyo? Mu kunoonya akalulu. I think yali Kayunga. Naga nti bo bwe basazeewo mutalangirirwa. NRM bwe batesazeewo. I don't want to commit to that kubanga singa yali yakusalawo bano ababasumbuwa ate bandibadde bajja mu leadership. Okay.
weewaawo ku ddakiika 28 ezakayita ku ssaawa 3 ez'amakya g'olunaku olwaleero program ya Mighty Drive era tweyongera okulaba nti tuyitaayitamu okwogera ku nsonga ez'ebyobufuzi nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda oba nga ebintu bwe bigenda mu maaso twetegekera kalulu kabona ka 2026 so gwatulaba nsaba okwese comment section tekayo endowooza yo tekayo obubaka bwo nja kubanga ate mbusoma awo nno tubenga ate tutambulira wamu okulaba nti naawe otubuulira kikyolowooza ku kalulu kano aka 2026 gwe ng'omulonzi kiki kyokoze bwe kituka kulaba nti tuba n'akalulu ak'amazima n'obwenkanya atugambye ba stakeholders abamu tebannaba kubaako kye bakola oba oli awo abamu tebakoleddeeko ddala newankubadde nga asiimye abalonzi nti bagezezzaako okulaba nti bakola ekyo kye beetagisa okubanga bakola kale nno ate tuveewaawo tubenga ate twongerayo still okwogera ku violence eri mu kalulu twagihintinzeko katono nnyo naye twagala okwewuunaganya ku violence eno ensibuko yayo eriki is it part of us nti buli we tutuuka mu kalulu tulina okusuubirayo violence because twatandika tusuubiziddwa minisita wa justice and constitutional affairs akalulu kano kagenda kuba kasirifu kagenda kuba kakkakkamu ebitagambika after like 7 weeks we see a lot of violence unfolding. Is this violence organized by someone or it happens like a resultant problem like any person organizing any function? Because we need to find out if it is organized by someone. Okay. Who is organizing? Is anybody organizing crowds to go and attack NUP, to go and attack any other? So, nobody is organizing that. Number 2, I want to thank Mr. Kyagulanyi. Okay. This time round, for that role he has played. Mr. Kyagulanyi, I think, has known the danger of violence. That you cannot try himself on violence. He has known that. And he has avoided him as much as possible. Okay. He has done all it takes to avoid getting into direct confrontation with Mr. Museveni. He has learned that. You see, all his efforts have been, he has used words. He makes statements that are strong, that may annoy Mr. Museveni, but he has avoided carefully all actions that may provoke Mr. Museveni. Okay. Now, by Mr. Museveni, I mean government and security forces into that kind of violence. And he keeps saying it loud, even when he's commanding his teams. Temurwa, yesterday I really sympathized with him. I think government went overboard. It was too bad. It was too much. It was too much. I keep remembering a statement that Justice John Bosco Katusi made in the rape case against BSG. Okay. He faulted the government. And he said, for you to put such concocted charges on a man who has offered himself for the topmost prestigious position in our country is unfortunate. Quote, most prestigious and important position in our country. For government, security forces to treat Kyagulanyi, a man who has offered himself for the topmost government like that, Okay. never muyuliza engoye. Waliwo naffe ebitunyiiza nga tebwandibaddeko ne bamuyuliza engoye, ne bamuwalaawala, ne bamusitula, ne bamusitula empale. Ffe abamu tuli basajja, tomanyi kyekitegeeza kusitula mpale na musipi. Sometimes somebody may mishandle you and you feel a lot of pain there. So it was uncalled for. When a man cried n'abagamba kale munteeke mu mmotoka yammwe ntwale kulala eri abantu bange. Nagana naye bwe mba ngenda ne bannamawulire. That's okay. That's okay. Ate Mr. Kyagulanyi si ateeka okugamba bannamawulire ogenda nabo. Bannamawulire abaagala bagenda, abataagala baleka. It's their duty. You understand? Yeah. Naye nalabye nga atuuse kuwasembayo nti kale munteeke mu mmotoka yammwe nsisinkana abantu bali. Bannindiridde bano kabasigale wano. Yes, his concern was abantu bali. Kwano yadde atambula nabo bonna bamumanyi. But it was about that people. They would have listened to him. Okay.
ebigambo bino ebimu abazungu nyumye ne mikwano gyange abali ebweru mikwano gyange abali ebweru abamu abaludde bagamba nakoma okubeera mu Uganda mu 85 nali awo mu 92 tebamanyi kituufu kiri wano bwe balaba ekintu ng'ekyo okuyuliza presidential candidate esaati engoye bo balanga ate kinene nnyo kati nekitabiri byonna bye tubagamba the gains that the economy has improved, the infrastructure has improved, nekibitta abamu batya n'okudda wano so that was overboard. Mwami Kyagulanyi yabadde akyogera lunye ku buli lwale ng'agamba abantu be temulwana, don't provoke those people, they are among us, batutaddemu abantu to the extent of board lecturing the security forces to tell them I am fighting for rights in this country. Okay. You are part of the people I'm fighting for. So on that one, he has scored 100%. Mr. Kyagulanyi this time has not done what we would call party-inspired violence. He's remained disciplined, tried to control his masses, but I think security benefits. Kwanga kati budget ya tear gas, budget ya operation sente eziriko, zali zitudde idle. So they are doing this to make sure the money is released, that the operational budget works. Kuba mwe bajjero gyo balaba bo bamanyi linda nga akaluka akaggwa bawe mu weeks 3 ze batera okuwummulamu buli omu otandika okugendako mukyale waabwe. They will be constructive. Okay. Tunatera okunzika show yaffe olunaku olwaleero, but what's the call to action okulaba nti ffenna tubeera mu kalulu ak'emirembe ate era n'akakiiko k'ebyokulonda okusigala ku ddimu ly'okuba nti kateekateeka kyewagaanye oba kyotayagala kuwulira akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Buli omu addeyo ku mulimu gwe. Let security forces know that they are supposed to secure, to organize, not to antagonise as security forces. Okay. Kubanga Museveni abadde atugamba ne General Muhoozi that now Uganda now has one of the best military outfits, the best armies in the whole world. If by those actions they rank among the best, imagine the worst. So let them keep professional. Okay. I love Kenya for one thing. You can live in Kenya for a month without looking at a military man. I admire whether that will ever happen in our country. That you can live life without seeing these military men. Not because they are bad, they are our brothers, but because they are at work. Number 2, the Electoral Commission. The Electoral Commission is now the focus of everyone. Kikulu nnyo gye bali okulaga abantu obwenkanya obutuufu mu mirimu gyabwe. Okugeza system gye baleese empya ey'ebyuma, the biometric system, ebadde tukakasa ffenna nti eyamba butasobozesa muntu atali mulonzi kulonda kuba olina okuteekamu ekinkumu nekiraga feesi yo ne tuconfirminga nti one you a person you exist era tukulabe yeggwe. Fe ababeera ku internet tulina system zetukozesa eza security zayita 2-step system, Two-step verification. Bakuletawo n'obuntu nga ntoli roboti ekyo kiki no confirming. So twali tufunye system egenda okonfaminga one to eliminating bannane voters. Tumanye nti mukaluko ne baga nti 9 million Ugandans voted. It is actually 9 million because somebody tells you we have 21 million voters. 21.6. You can joke with them, you can play with them. Ne baga nti abantu million 15 be balonze oba 10 or so. Twagala tulenga ekiri ku biometric systems zino zifulumye ekyo nga you can verify. That's why they call it verification system. So once that is done, it will restore confidence mu kalulu nti abalonzi abatuufu be bakoze ki be balonze. Now that's the duty of the Electoral Commission. Ebyo binayambako okusirisa amaloboozi g'okubbibwa kwa kalulu. Go tegali sirika ojja kufa tukuzinga tegasirise naye tujja kugezaako. So now tulina ennaku 32 buli ennaku 32 to the general election. It may be very hard for 32, you 33 30 something there, whatever it is. It's a month, roughly a month.
It is very hard to take people through the biometric system now. Your polling officers bagisome bagitegeere bagikozese on January 15th, which means you have done the right thing to bring the biometric system, but you did not have the will to use it rightly and deliver good results. If you had the biometric system, yandibadde yajja dda, tukola mock, we can even do a mock election or trials, because when did you know you'll have an election? You knew you'll have an election in 2021. Actually, omwogezi wa Electoral Commission yagambye nti bali mu kutendeka abagenda okukozesa obuuma obwo. Yeka weefube gwe baliko ssaawa ze. Ate okutendeka ba presiding officers. Ako gonna mulimu. Within that time. Ate okusomesa abalonzi. Bati bannasomesa ku balonzi. Bo bagamba nti omulimu sofa bagukoze. Ogw'okusomesa abalonzi? Ebyo nno nkotinga bigambo bya mwami Mukyunguzi. Okay, he's my friend. He's my friend. Even Mukyunguzi doing a job. He's not thinking beyond his job. For us, we are thinking about the politics of our country. Politics is life. Okay. It determines the quality of life that we live in our country. So it's beyond Mr. Mukyunguzi's job. It is what kind of election result shall we have? Okay. And what impact shall those election results have on the future of our country? Okay. Have we as journalists done our role? No, you haven't. Because first of all, you have been biased. Ugandan media is predominantly opposition. That they even bakuyita batya okusavuwaza ngambe ntya kusavuwazi things. Ne bwe tuba nga tulaze tear gas nga akubibwa. Ne tulaga abakubiddwa emiggo. Lwaki mututaminga okubeera biased? Several. There are countries where you can't show those things. Okay. Because we need to remind ourselves every day as journalists that whatever goes wrong, we are citizens of Uganda. When they loot, they're not going to loot Buchikubo Yuka. They loot your cameras. They may even loot your digital vehicle. Tuli maaso g'Abannayuganda we batali. Era ebivaayo bitubalaga. Baako ne wookoma. Oh. Baako ne wookoma. Okay. It is part of journalism to examine the effects of the story. Okay. There are stories. I was an editor for 14 years. There are stories we buried. There are stories that will never come out. Okay. I understand. Well, wow. Protecting the gains, NRM Chegamba. Super. The gains are everywhere. NUP nega okuzaawo enfuga ey'amateeka. Ng'egajjawo. FDC nega nti kukola butaweera kulaba nti munnayuganda aba ne ssente mu nsawo oyo mutuufu. Nandala is speaking sense. Omukulu Frank Bulira naga nti ayagala kukomyawo mukama wange. Federo mu ggwanga Uganda. No. Don't take me to that level, really. Ani alina manifesto? I'm not that cheap, really. Eyinza okuddamu okukaaba kw'Abannayuganda kwe babadde nako. Manifesto ziri bbiri. Entuufu nga practically bw'oziteeka wali ne zitandika okukola. Noga nti zikole practically. Manifesto ya Nandala Mafaabi. Okay. Ne manifesto ya Yoweri Museveni. Practically noga nti tutandike. The way Nandala Mafaabi is telling you, because he has demonstrated nti asobola. Okay. Asobola okuleeta ssente. Money in your pocket. First of all, ye kennyini mugagga. You know, tulina abantu abazunga nga naye kennyini ali bubi. Abatambula. Okay, abayesimbyewo. Ng'omulaba naye mwennyini ng'omuntu ali ki? Ali bubi. Naye ng'agamba Bannayuganda mumpe tereze embeera zammwe. Naawe kennyini weeremereddwa. Ogamba nti ogenda basobola. But Nandala bw'agamba nti ngenda kutereza embeera zammwe. Abadde member wa parliament emyaka 2. Billions and billions is audited, by the way, in his Bugisu Cooperative Union. Era gemanyi wayagala okugateeka komyawo cooperatives. Abagisu bo baga nti ku kyemmwanyi tebalina kye bakaaba. Okitegedde? Yes. Bakifuna abagisu bongedde okusoma. Kata soovu mwanyi ne ssente. Bali tebasomye nnyo naye genda obalabe emakere the professors ki bongedde okusoma. So Nandala bw'agamba nti I'll put money in your pockets. Amala n'akuwa ne formula.
bana abalala boogera bwogezi muwawa njakola bwentu ja oti yajja kikola naye oti tulinga bana abalonda ba memba ba parliament nga memba ba parliament yeevuga ayina motoka yeevuga nagamba ngenda kola nnyo okulaba nti noonya emirimu okuwa abavubuka n'ogumu ogw'obwaddereeva gukulemye okugaba otulimba nga bwogenda okugaba emirimu naye bannayuganda ekirungi kye balina bannayuganda baagala nnyo ebintu ebyobusiru n'ebyobulimba baagala nnyo omuntu abalimba ate baagala nnyo omuntu ababuguumiriza era kati nze ojja kutulaba ku mukutu nga kye basinza okukola kuvuma awo ensabiro siibula abatulabye amakya g'olunaku olwaleero njagala kwebaza for the development and advancement in technology. Njagala kwebaza. You are making a contribution to this country. You may not know. Naye singa twali tetuliiwo ffe aboogera ku bikutu ne tusirika ensi yandibadde yanjawulo. Era kituufu. Tuyamba abantu okutegeera ebirungi n'ebibi bateekwa okutegeera. So nzijjukira ng'ompite kuba kye nasigaza kwe kwogera n'abantu. Ebigambo byange ebimu ku bisinga okuba ebibi naye baga nti bw'oyogera ofa ne bw'osirika ofa. Better you talk. Arthur Kosa was saying, what do we do? Was choosing to die in silence, die in silence, because ne mu silence bakutta, or to speak out and die. I will never stop speaking. Like I told people, and I always say, I'll never sell my soul. Omuntu yenna ayagala okunnemesa kasita ndaba nga ky'oyagala okunkozesa oba kibiina kya byabufuzi kirimu elementi y'okwagala okunsirisa oba okunjogeza ebitali bituufu njogere by'oyagala mba sijja kukisobola. Thank you. Okay, neyanziza nnyo neyanzegesa Simon Muyanga Lutaaya gwe mbadde naye amakya g'olunaku olwaleero. Mulanga agukubidde buli gwe kikwatako okulaba nti addayo ku drawing board okulaba nti akola ekyo kyategedde okuba nga akola eri gwe omulonzi, eri akakiiko k'ebyokulonda, eri ebitongole ebikuumaddembe, eri akakiiko akalera obwenkanya okonnokosa n'akakiiko akatwala oba akakola ku nsonga z'eddembe ly'obuntu mu ggwanga lyattu Uganda. Awo nno n'awunzika n'ebitongole by'obwannakyewa nti buli omu abenga addayo okukola omulimu gwe. Kale naffe bannamawulire tubenga ate tuwa bannayuganda ekyo kye beetaaga okuba nga bafuna. Bino si bigambo byange era saagala kubanga nnyongerezaako ekigambo n'ekimu. Naye nange call gye mpunzika nayo kwe kuba nti munnayuganda ng'ennaku z'omwezi 15 oba ennaku z'omwezi zonna ezaateekebwawo akakiiko ak'ebyokulonda okulaba nti tugenda okukuba akalulu oba okulonda abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo tubenga ate tujjumbira. Genda olonde ate olema okuba nga weemulugunya ku bitatambudde bulungi. Gwe kola gugwo gwa kulonda ng'omulonzi ate tukuume emirembe. Njagala okubaagaliza olunaku olulungi n'okwebaza ttiimu gye nkoze nayo, mukulu Ali Alibawa, omukulu Jeremiah Mukiibi, mukose Arnold Anthony ate ne Kamala byonna Norman tumuhimbise. Nze Omumbejja Luwedde Lilian, mubeere bulungi mwe. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.